Antes de comenzar esta impactante historia, asegurate de suscribir al canal y activar la campanita, porque cada día traemos relatos increíbles llenos de drama, venganza y giros que te dejaran sin palabras. Y cream, esta historia tiene uno de los finales más inesperados de todos. Valeria Mendoza caminaba cada mañana por los brillantes pasillos de la Corporación Blackstone Enterprises con la cabeza en alto, aunque por dentro cargaba el peso de cientos de humiliaciones silenciosas. Era la asistente administrativa más eficiente de toda la empresa, admirada por su inteligencia, su ética de trabajo impecable y su capacidad para resolver cualquier crisis antes de que explotara. Sin embargo, para muchos de sus compañeros, especialmente para la alta sociedad que orbitaba alrededor del CEO, Valeria no era más que la chica humilde que jamás encajaría en su mundo. Lo que nadie sabía era que Valeria guardaba un secreto tan grande que podría cambiarlo todo. La esposa del CEO, Camila Blackstone, era conocida en todos los círculos sociales de la ciudad por su elegancia, su arrogancia y su necesidad enfermiza de ser superior. Hermosa, rica y cruel, Camila no soportaba la atención que su esposo, Alejandro Blackstone, parecía prestarle a Valeria en reuniones de trabajo. Aunque Alejandro siempre había sido profesional, Camila veía cada elogio hacia la joven empleada como una amenaza. En su mente, nadie debía brillar más que ella. Durante semanas, Camila observó como Alejandro confiaba cada vez más en Valeria. Ella prepara mejor las presentaciones que cualquier ejecutivo, decía él. Tiene una mente extraordinaria, repetía frente a socios y directores. Cada palabra era como veneno para Camila. Una tarde, mientras bebía champana con sus amigas en el club más exclusivo de la ciudad, Camila sonrió con malicia. Tengo una idea perfecta para poner a esa empleada en su lugar, dijo mientras giraba lentamente su copa. Planeaba organizar una lujosa cena de gala en la mansión Blackstone y invitó personalmente a Valeria, no para honrarla, sino para humillarla delante de la elite más poderosa del país. Vamos a mostrar que una chica como ella jamás pertenecerá a nuestro mundo, dijo entre risas. 2 días después, Valeria recibió una invitación formal escrita en papel dorado. La esposa del CEO la invitaba a una exclusiva cena de gala en reconocimiento a su dedicación a la empresa. Toda la oficina quedó sorprendida. Algunos la felicitarán, otros la mirarán con envidia. Pero Valeria sintió algo extraño. Había demasiada amabilidad en aquella invitación. Demasiada falsedad. Su mejor amiga, Lucia, la miró preocupada. Esto fue la trampa. Valeria sostuvo la invitación entre los dedos y sonrió con calma. Tal vez lo sí. Entonces no vayas. Pero Valeria respondió algo que dejó a Lucia confundida. Oh, voy a ir, y quizá ellos son quienes se arrepienten. La noche de la Gala. La mansión Blackstone brillaba como un palacio bajo miles de luces doradas. Decenas de autos de lujo llegaban uno tras otro mientras empresarios, políticos y celebridades descendían vestidos con trajes y joyas imposibles de ignorar. Dentro, Camila recibía a cada invitado como una reina en su trono. Sonría, saludaba, posaba para fotos, pero por dentro solo esperaba el momento en que Valeria cruzara esa puerta. Finalmente, un mayordomo anunció la llegada de la última invitada. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Camila sonrió, lista para disfrutar la humiliación pública. Pero la sonrisa se congeló en su rostro. Porque la mujer que cruzó las puertas no parecía una simple empleada. Valeria apareció vestida con un elegante vestido negro de diseñador que parecía hecho a medida para una reina. Su porte radiaba clase, su mirada transmitía seguridad absoluta y cada paso que daba hacía que la sala entera guardara silencio. No solo estaba hermosa, estaba deslumbrante. Los murmullos comenzaron al instante. ¿Esa es la empleada? Imposible.
Se vi como realeza. Camila Parpadio, completamente desconcertada. Aquello no estaba en su plan. Pero en sonrio con veneno. Si no podía humilarla con su apariencia, lo haría de otra forma. Se acercó fingiendo amabilidad. Valeria, qué sorpresa. No esperaba que te atrevieras a venir. Valeria sostuvo su copa con elegancia. Gracias por la invitación. Una oportunidad como esta no se presenta todos los días. Camila sonrió con falsedad. Espero que no te sientas fuera de lugar entre personas de cierto nivel. Valeria la miró directo a los ojos. No te preocupes. Estoy acostumbrada a estar en salas llenas de personas poderosas. La respuesta fue tan afilada que varios invitados se quedaron en silencio. Camila apretó la mandíbula. Durante la cena, intentó avergonzarla una y otra vez. Le hizo preguntas sobre vinos caros, arte europeo, negocios internacionales, esperando que falara. Pero Valeria respondió cada pregunta con una inteligencia y sofisticación que dejó boquiabiertos a todos. Habló de mercados financieros, de arquitectura italiana, de historia del arte. Incluso corrigió discretamente a uno de los inversionistas más famosos de la sala sobre una cifra de mercado, y tenía razón. Alejandro observaba fascinado. Camila estaba perdiendo el control. Entonces decidió dar el golpe final. Se levantó, golpeó suavemente su copa con una cuchara y sonrió a todos. Queridos invitados, dijo, ya que esta noche celebramos el talento y el esfuerzo. ¿Por qué no conocemos un poco más sobre nuestra querida Valeria? La sala quedó en silencio. Camila continuó con una sonrisa cruel. Después de todo, todos tenemos curiosidad por saber cómo una simple empleada llegó tan lejos sin venir de una familia importante, sin apellido conocido y sin connections. Las risas incómodas comenzaron. Era una humiliación pública. Todos miraron a Valeria. Camila pensó que por fin había ganado. Pero Valeria sonrió. Y luego dijo una frase que cambiaría la noche para siempre. Supongo que ya es hora de que todos sepan quién soy realmente. La sala entera quedó paralizada. Camila frunció el seno. ¿Qué es supone que significa eso? Valeria dejó lentamente su copa sobre la mesa. Entonces, las enormes puertas de la mansión se abrieron de golpe. Todos se giraron. Un grupo de hombres elegantemente vestidos entró al salón acompañado por seguridad privada. En el centro caminaba un hombre mayor de porte imponente, cabello plateado y presencia intimidante. Cada empresario de la sala palideció al reconocerlo de inmediato. Era Ricardo Mendoza, el legendario fundador del conglomerado Mendoza Global Holdings. Uno de los hombres más ricos y poderosos del continente. Un magnate tan influyente que incluso Alejandro Blackstone se quedó de pie de inmediato en señal de respeto. Camila quedó helada. Ricardo caminó directo hacia Valeria. Y frente a toda la sala, se inclinó ligeramente. Hija, lamento llegar tarde. El mundo se detuvo. Los invitados quedaron boquiabiertos. Alejandro casi dejó caer su copa. Camila retrocedió un paso, blanca como el papel. Hija, murmuró alguien. Valeria se volvió hacia todos con una expresión tranquila. Sí, dijo con serenidad. Soy Valeria Mendoza, heredera principal de Mendoza Global Holdings. Un silencio mortal cubrió el salón. Camila parecía incapaz de respirar. No, eso no puede ser. Ricardo sonrió fríamente. Mi hija decidió trabajar aquí bajo perfil para aprender cómo se maneja una empresa desde abajo. Sin privilegios. Sin revelar su apellido. Quería conocer el verdadero valor de las personas. Luego su mirada se clavó en Camila. Y parece que esta noche ha aprendido bastante. Varias personas comenzaron a apartarse discretamente de Camila. El rostro de la esposa del CEO se deformó de terror. Valeria dio un paso al frente. Gracias por invitarme esta noche, Camila. Sin ti, nunca habría descubierto como tratan realmente quienes consideran inferiores. Camila temblaba.
Alejandro Maraba su esposa con furia creciente. Valeria continuó. ¿Sabes que es lo más interesante? Mi padre estaba considerando una alianza multimillonaria con Blackstone Enterprises. Toda la sala contuvo la respiración. Pero después de esta noche, Valeria sonrió. Creo que reconsideremos nuestras options. Camila cayó de rodillas. Y ahí fue cuando todos comprendieron. La mujer que habían intentado humillar no era una empleada cualquiera. Era la persona más poderosa de toda la sala. Esta historia y de yo sin palabras. Suscribid al canal y activa la campanita. Porque lo que ocurre en este capítulo final supera todo lo imaginable. La queda de una reina falsa está a punto de comenzar. Camila seguía de rodillas en medio del salón, con el rostro pálido y las manos temblando, mientras los invitados observaban en silencio absoluto. El brillo arrogante que siempre había lavado en los ojos había desaparecido por completo, sustituido por un miedo que jamás había sentido. Porque por primera vez en su vida, Camila comprendía que el poder que creía tener no era nada frente al de la mujer que acababa de humillar. Alejandro Blackstone no podía apartar la vista de su esposa. Su rostro estaba endurecido por la rabia, la vergüenza y la incredulidad. Se volvió hacia Valeria y luego hacia Ricardo Mendoza. Como es on esperar que todo fuera una broma cruel. Pero no lo era. Ricardo Mendoza se adelantó con la calma de un hombre acostumbrado a mover mercados con una sola llamada telefónica. Mi hija, dijo con voz firme. Ha trabajado durante meses en esta empresa sin usar nuestro apellido, sin privilegios y sin protección. Quería descubrir que clase de personas dirigían una compañía con la que pensábamos asociarnos. Luego su mirada recorrió el salón entero. Y esta noche hemos visto suficiente. Un murmullo de pánico se extendió entre los ejecutivos. Varios comenzaron a mirar discretamente sus teléfonos. Todos sabían lo que significaba perder a Mendoza Global Holdings. Contratos cancelados, inversionistas yendo, acciones desplomándose. Alejandro dio un paso hacia Valeria. Señorita Mendoza, yo no sabía. Valeria lo interrumpió con serenidad. Ese es precisamente el problema, Alejandro. Usted nunca quiso saber quién era yo. Nadie aquí quiso saber. Solo les importó como mi vea. De donde creen que venía y cuánto poder suponían que tenía. Cada palabra caía como un martillo. Camila intentó levantarse. Valeria, por favor. Fue un malentendido. Yo solo estaba bromando. Valeria giró lentamente hacia ella. Una broma, repitió con voz helada. Invitarme frente a toda la elite para humillarme públicamente era una broma. Camila abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Alejandro finalmente explotó. Basta, Camila, rugió, haciendo que toda la sala se estremeciera. ¿Qué demonios te pasa? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Camila comenzó a llorar. Yo pensé que ella. ¿Pensás que podías aplastar a alguien porque creías que era inferior? Respondió Valeria. Ricardo sacó una carpeta negra y se la entregó a Alejandro. Dentro de este sobre están los documentos de cancelación de nuestra propuesta de inversión de 300 millones. El salón interrogatorio. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 300 millones. Ricardo asintió. Y eso es solo el principio. También informaremos a nuestros socios de exactamente cómo opera esta compañía. Varios inversionistas comenzaron a levantarse de sus mesas de inmediato. Uno de ellos habló primero. En ese caso, Blackstone Enterprises ya no representan nuestros valores. Otro lo siguió. Retiraremos nuestras participaciones. Y luego otro. Mi firma también. En menos de 2 minutos, el imperio de Alejandro comenzó a desmoronarse delante de todos. Camila observaba horrorizada mientras los invitados se apartaban de ella como si fuera venenosa. Alejandro la miró con una mezcla de odio y devastación. Has destruido todo.
Pero Valeria on no había terminado. Se volvió hacia Alejandro. Sin embargo, no creo que usted sea el verdadero problema de esta empresa. Alejandro frunció el seno. Valeria continuó. Durante meses observe como se manejan las operations aquí. Vi talento desperdiciado, empleados maltratados y ejecutivos incompetentes protegidos por conexiones sociales. Su empresa no está en riesgo solo por esta noche. Está en riesgo por una cultura podrida. Alejandro bajó la mirada. Porque sabía que tenía razón. Ricardo sonrió levemente. Mi hija recomendó algo antes de venir. Alejandro levantó la vista. ¿Qué cosa? Ricardo respondió. Que Blackstone Enterprises podría salvarse. Si cambios radicales en su liderazgo. La sala entera entendió lo que eso significaba. Alejandro miró a Camila. Luego a Valeria. Y tomó una decisión. Con voz firme dijo. Camila, se acabó. Ella parpadeó, confundida. Que? Quiero el divorcio. Un grito ahogado escapó de varios invitados. Camila se lanzó hacia él. No puedes hacerme esto. Ya lo hiciste tú sola. La seguridad privada se acercó cuando Camila comenzó a gritar histéricamente. Ella me tendió una trampa. Todo esto es su culpa. Valeria negó con calma. No. Tú revelas quién eres en que nadie te obligará. Camila fue escoltada fuera de la mansión entre lágrimas. Gritos y súplicas desesperadas. Y así, en una sola noche, la mujer que se creía reina lo perdió absolutamente todo. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, las noticias financieras explotaron con titulares impactantes. Blackstone Enterprises anuncia reestructuración completa. Camila Blackstone fuera de todos los círculos empresariales. Mendoza Global negocia nueva alianza estratégica. Y el anuncio más sorprendente de todos. Valeria Mendoza nombrada directora de innovación de Blackstone Enterprises. Toda la empresa quedó atonida. Los mismos empleados que antes la ignoraban ahora se ponían de pie cuando entraba en una sala. Pero Valeria no cambió. Seguía saludando a recepcionistas, ayudando a nuevos empleados y trabajando más duro que nadie. Porque el poder nunca la había definido. El carácter sí. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde su nueva oficina ejecutiva, Alejandro entró en silencio. Quería dar las gracias, dijo. Valeria levantó una ceja. Por destruir tu gala. Él soltó una pequeña risa. Por abrirme los ojos. Se acercó a la ventana. Construí esta empresa pensando que el éxito es media por dinero, estatus y apariencias. Pero tú me demostraste que el verdadero liderazgo empieza con cómo tratas a las personas cuando crees que no tienen nada que ofrecer. Valeria lo observó un momento. Luego sonrió. Entonces quizá on haya esperanza para esta empresa. Alejandro la miró con admiración. Solo es etiquetas para ayudarme. Reconstruirla. Ella extendió la mano. Trato hecho. Él estrecó su mano. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, ambos sabían que aquella noche de humiliación había destruido un imperio falso para construir uno mejor. Porque al final, la verdadera grandeza no necesita presumir. No necesita humillar. No necesita demostrar nada. Y quien subestiman a otros por su apariencia. A menudo descubren demasiado tarde quien tenían realmente en front.